Hi, Unit 1, 1.1, Grammar. I am, you are. For affirmative sentences or positive sentences, you should say, I am, you are. The short form can be I'm, you're. For example, I'm Brazilian. You're from Mexico City. You're Indian. I'm from Peru. For negative sentences, you should say, I'm not. You're not. For example, I'm not from Lima. You're not from Bogota. I'm not Indian. You're not Arab. To make a question, you need to change the place of subject and verb. You should say, am I in room 6B? Yes, you are. No, you're not. Are you from Tokyo? Yes, I am. No, I'm not. Now, please complete the sentences number 1 to 4. Now, let's check the answers. Perfect. Now, please do the exercises. You should match number 1 to 6 to A to F to make correct sentences. For example, number 1. I'm Item B, Mexican. I'm Mexican. Now, match number 2 to 6 to A to F. Now, check your answers. Well done! Now, it's your turn. You should make a conversation with your partner. Ask and answer questions like the example. For example, you ask, are you a student? Your partner says, yes, I am. She also asks, are you from New York? Your answer can be, no, I'm not. I'm from. So, right now, make your conversation. Thank you, everyone. دوست عزیز، اگر تا اینجا کامل درس و متوجه شدی و تونستی تمرین ها رو درست انجام بدی و یک کانورسیشن بسازی، دیگه نیاز نیست به قسمت فارسی گوش بدی. ولی اگر همچنان یه سری سوال داری، حتما این قسمت رو ببین. درس 1. گرامر. I am. You are. من هستم. شما هستید. برای ساختن جملات مثبت باید از I am به معنی من هستم و you are به معنی شما هستید یا تو هستی استفاده کنیم. باید یادمون باشه که آمریکایی‌ها توی صحبت کردن از کلمه I am
به صورت مخفف استفاده میکنن. به جای I am میگن I'm. به جای you are میگن you're. مثال ها رو با هم ببینیم. I'm Brazilian. من برزیلی هستم. You're from Mexico City. شما از مکزیکو سیتی هستید. You're Indian. شما هندی هستید یا تو هندی هستی. I'm from Peru. من اهل پرو هستم. برای ساختن جملات منفی باید از I'm not, you're not استفاده کنیم. به مثال ها توجه کنید. I'm not from Lima. من اهل لیما نیستم. You're not from Bogota. شما اهل بوگوتا نیستید یا تو اهل بوگوتا نیستی. I'm not Indian. من هندی نیستم. You're not Arab. شما عرب نیستید. برای اینکه بتونیم سوال بپرسیم کافیه که جای فعل و فاعل رو عوض کنیم. یعنی به جای I am بگم am I. به جای you are بگم are you. به مثال ها توجه کنید. Am I in room 6B? آیا من داخل اتاق 6B هستم؟ برای جواب کوتاه دادن میتونیم بگیم Yes you are. No you're not. یعنی بله شما هستید یا نه شما نیستید. Are you from Tokyo? شما اهل توکیو هستید یا تو اهل توکیو هستی؟ Yes I am. بله من هستم. No I'm not. نه من نیستم. Complete the sentences. حالا باید جملات 1 تا 4 رو شما کامل کنید. Answer key. کلید جواب ها. Well done. Do the exercises. حالا تمرینای زیر رو انجام بدید. Match 1 to 6 to A to F to make sentences. شماره 1 تا 6 رو با آیتم های A تا F مچ کنید. برای مثال شماره 1. I'm Mexican. So, right now, do number 1 to 6. شماره 1 تا 6 رو با آیتم های A تا F مچ کنید. شماره 1 به عنوان مثال انجام شد. من مکزیکی هستم. از شماره 2 تا 6 رو شما کامل کنید. Answer key. کلید جواب ها یا پاسخنامه. Now it's your turn. حالا نوبت شماست. Make a conversation with your partner. Ask and answer questions. یه مکالمه با دوستتون بسازید. از همدیگه سوال بپرسید و جواب بدید. Are you a student? آیا شما دانش آموز هستید؟ Yes, I am. بله من هستم. Are you from New York? آیا شما اهل نیویورک هستید؟ No, I'm not. نه من نیستم. I'm from. من هستم اهل. شما کاملش کنید. ممنون که همراهی کردید.